panga vizuri, we can save the lives of these innocent. So let's go right now to our case. Kevin, can we scroll down? So today we have many, but not so much objective we want to review. Tutazungumzia physiological changes during the pregnancy, na tutazungumzia how that physiological changes affect the maternal well-being. Tutazungumzia how physiological changes of pregnancy also affect the disease presentation, because pregnant woman can have other diseases. Now, how does pregnancy affect the disease presentation? Well, we shall talk about the arterial blood gas during the pregnancy. Ukipata bahati ukapata blood gas analysis during the pregnancy, how does it look like? How does it differ from the non-pregnant woman, for example? Tutaangalia goals of oxygen therapy. Unapokuwa unampa oxygen mama ambaye ni mjamzito na yupo critical, what are your targets? It's nice to know the targets. We shall talk about the signs of maternal distress na fetal distress as well. Lakini more important, we shall talk about the multidisciplinary involvement when we are caring for critically ill pregnant woman. Tutaangalia consideration during resuscitation unapokuwa na pregnant woman. But do we have any cognitive aids ambazo zinatusaidia kwenye obstetric emergencies? We shall talk about those cognitive aids. Last but not least, we shall talk about the COVID protocol. Kwa muda kama saizi ambao tuna COVID, it's nice kuangalia consideration kama kipata protocol, kipata COVID na ni obstetric patient, what are the do and don'ts? So, welcome. Let's continue with our case. 28-year-old pregnant woman with gestation age of 28 weeks. Present with fatigue and shortness of breath. Her symptoms started 2 days ago with a stuffed nose, na maana ana mafua, rhinolaria, and feeling of fever. Although she has not checked her own temperature, her pregnancy has been uncomplicated. But now, unaambiwa kwamba she is concerned that her part does not feel much of the fetal movement. Now, occupation yake ni mwalimu, and she's not aware of any exposure to SARS-CoV-2, but she does interact with children daily. Now, obstetric history and a previous uncomplicated term deliveries. Na yupo na hypothyroidism, ndio past medical history yake. Otherwise, hana any significant history ambayo tunaona tukaizungumza. Social history, yuko anaishi na mama yake na her 2 children, and her husband. Anatumia, kwa sababu ana hypothyroidism, anatumia levothyroxine. Otherwise, has no any known RH. This is the patient we're going to talk about today. Ambao nitapenda kuweze kuwa involve wote. Tutazungumzia kidogo review physiological change during the pregnancy. Now, how does physiological change during pregnancy, how does it affect the maternal well-being? Lilian, nimepata, asante. Nyasho, asante. So, thank you so much. 30 seconds are over. So, it seems all of you, plus Bukombe, Catherine, mko vizuri. So, during pregnancy, normally, kuna increase of cardiac output because of 2 things. One, huwa wanapata wanakuwa na heart rate above the normal, but also there is a stroke volume. Tunafahamu stroke volume ni matokeo kati ya nini na nini, lakini we don't want to go to those details. But at least number 2, also they have anemia due to increase of serum, yani ile kiwango cha damu cha majimaji kinaongezeka tofauti na ile solid part of the blood. So they have dilution anemia from increased plasma volume. But also because of the gestation and gravity uterus, wanakuwa wanapata
So I think you did your homework. I think lady, so that's activity now increased during the pregnancy. So it cannot be true. But otherwise, others are true. Increased high tidal volume and the respiratory rate. There is also respiratory alkalosis. There is a decreased functional residual capacity. And there is rapid desaturation during the period of apnea. Maybe Dr. Gibbons, because you are with us, you can tell us, why do these get respiratory alkalosis? Kwa nini wanapata respiratory alkalosis, Dr. Gibbons? Hello, thank you. Hapa kwa respiratory alkalosis inaweza isiwe issue kubwa sana ya kukondensa. Hivi mama anaishi kwa ajili ya aidha watu wawili au watatu kutokana na pregnancy yake, aidha na mtoto mmoja au watatu. So oxygen consumption tunasema inaongezeka. Kwa kama unahitaji oxygen ya kutosha, unaipataje? Unaiongeza kwa kutumia upumuaji. Kwa ukipumua haraka haraka, maana yake una wash out carbon dioxide kwenye mwili, unaongeza oxygen zaidi, ambayo oxygen hiyo unayoongeza zaidi inaweza kukupelekea ikawa nyingi zaidi, ukaishia kwenye respiratory alkalosis. Kwa hiyo respiratory rate ambayo basically inakuwa na tendency ya kuongezeka ili kuweza kubiti hiyo demand ya increased oxygen consumption. Thank you. Nimeona mikono yenu. I think I will let Mzee Muba na Joseph James if you have a question. Mzee Muba, can you unmute kama kuna swali ambalo limekuja? Muba? Labda, okay. Yes, Muba. Yes, Muba. Okay, I'm sorry. Joseph, I think Muba hayuko vizuri. Joseph, if you have anything, nimeona mkono wako. Okay, asante. Maybe make sure una raise mkono hapo kuna kitu cha kutaka kuzungumza, otherwise you can continue. Kevin, can you scroll down? Asante. So hapa ili swali ni true and false. Dyspnea is common during pregnancy. Normally occurs by 60 to 70% of healthy pregnant women. Do you think this statement is true or false? You can write T or F and then I'll know. True or false? Dyspnea is common in pregnancy. Now in account for almost 70%. Okay, yeah, sure. Good. Nyasho nimeona. Okay. Nathan nimeona. Okay. Juliani nimeona. Oh, yes, Nyangoto, asante. Okay. Fantastic, fantastic, fantastic. So your answers are recorded. That's very true. Kuna majibu ambao ni mixture of answers, lakini it's true. Dyspnea is common during the pregnancy because of in a metabolic respiratory inaweza katokea kwa sababu ya anything to do with the increasing of metabolic activities. So kama nataka kujua the details, we have the references of what happens during pregnancy. Now, I think, Kevin, these are the issues like cardiac output. How does it change? Respiratory system changes during pregnancy. So all of these are the documents about tutawapatieni kwenye link baada ya hii session, and you can go and review. Back to the main screen, Kevin.
Okay, so I'm told, please, if you want to, alternatively, you can type your question and we can lead the question rather than raising your hand for us to go with the time. Asante. So another question which you have to write true or false: pregnant patients have an increase in their tidal volume and the respiratory rate through normal physiological changes of pregnancy. What changes would you expect to see on your arterial blood gas? Now, this is not a true and a false. Type down. What changes ukichukua arterial blood gas? What would you see kwenye arterial blood gas during pregnancy? I know it might be difficult sababu kwenye center zetu hatufanyi hizo arterial gas, lakini if you have read around, like what are the changes during ukichukua sample? Nyangoto, asante, wanasema watapata acidosis. Okay. 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 Catherine anasema alkalosis. Okay. Okay. Maybe let me bring to you Dr. Saria. We have mixture of answers. People are saying the question is, what changes would you expect to see on arterial blood gases when otherwise a normal physiological changes for pregnancy? Is it acidosis or alkalosis? Dr. Saria, can you comment? Okay, thank you very much, Dr. Amos. To respond to your question is, Dr. Gibbons has already pointed out that there is an increase in respiratory rate and also increase in tidal volume. So as the result, you increase your amenity ventilation. So as you increase your amenity ventilation, you blow out carbon dioxide as much as possible. So at the end of the day, kuna zile parameters ambazo tunaziangalia kwenye ABG, arterial blood gas, ambazo ni pH, carbon dioxide, partial pressure of oxygen, pamoja na bicarbonate. Sasa kwa sababu tunaangalia zaidi kwenye respiratory aspect of this pregnant woman, tutaconcentrate zaidi kwenye pH na kwenye carbon dioxide. Kwa kama ali increase minute ventilation kwa kuongeza respiratory rate and tidal volume, that means alitoa sana carbon dioxide. Kwa hiyo for sure tunaamini mama atakuwa katika alkalotic state, unaona. Sasa ni aina gani alkalotic? More likely inaweza ikawa ni respiratory, kwa sababu the primary disorder ni ameondoa sana carbon dioxide. Kwa hiyo anakuwa na respiratory alkalosis kwa sababu ya ku blow out zaidi carbon dioxide. Na ukiangalia partial pressure of carbon dioxide itakuwa iko chini kidogo. Tunajua normal ni 35 to 45 mm of mercury. Kwa hiyo ukipima ABG yako utaona itakuwa iko below that level kwa sababu anatoa zaidi carbon dioxide. Asante. Asante. Now, labda participant, we talk about arterial blood gas kwa sababu when we are caring for critically ill patient, tunahitaji kupata serial arterial blood gas picture analysis, especially kama yuko critically ill, kujua kama ana end organ damage or not. Na pH is something ambayo kinakuja haraka na is something ambayo tunafikiri with the ministry effort kwamba tutakuwa na center za ICU kwenye mikoa na center zetu za wilaya, then hopeful itabidi tuwe na arterial blood gas analyzer kwenye vituo vyetu. Otherwise ukikea mgonjwa ambaye yuko critical bila kuanalyze arterial blood gases, sometime unakuwa unamisi vitu vya muhimu sana. So Saria amesema vizuri kabisa kwamba we expect ni alkalotic condition. Now swali tulikuwa tumeuliza mwanzoni why do pregnant women become dyspneic? And what are some of the obstetric causes for dyspnea and acute respiratory failure kwenye obstetrics? Can you list down anything you think kwamba kinasababisha respiratory failure au dyspneic kwenye obstetric? Okay. Thyroid disease, yes, why not? Kama na thyroid disease can cause dyspnea, why not? Yes. So it can be some of the primary pathology alizonazo conditions. Yeah, pulmonary embolism it can cause. They are not immune to get pulmonary embolism. Yeah. What else?
Asante Juliani, nimeona. Okay. COVID, yeah. kwenye era yetu ya COVID, you cannot deny this one, au sio? Yes, COVID, yes. Compression of the diaphragm by gravity uterus. Exactly. Yani position tu inaweza kuwa ni shida. So we better know this. So thank you so much, Kevin. I think the participant wana idea. Now we can, okay, Pasaka asante nimepata. So tunaona tukazi differentials, they are grouped based on the systems, okay? So what to ENT, they can tell us head, ear, throat, like what can cause dyspnea and respiratory problem. For example, akiwa na angioedema, anaphylaxis, pharyngeal infection, any kind of infection kwenye upper oral respiratory, upper respiratory tract, it can cause dyspnea and respiratory problem. Akiwa na shida kwenye wall cavity, chest wall, labda na fracture or anything, a trauma, it can cause. Watu wamezungumzia kuhusiana na mambo embolism, yes, but also you can be pregnant and have COPD or asthma. So they are not immune to get other medical comorbidities. They can get those comorbidities na wakapata hiyo condition. Cardiac, yes. Now tunazungumzia hizi zote kwa sababu normally pregnancy ina affect disease progression. Ndio statement ambayo tumeanza nayo kwamba you can be pregnant, yes, but when you have medical comorbidities and you are pregnant, that pregnancy it affect disease progression. The way you will be going down to the hill, chini kabisa kuelekea kuwa critical ill, inakuwa more faster than any pregnant woman kwa sababu of the physiological changes, talk about immunity, and you know, disease progression ita deteriorate so faster because of the pregnancy. So ndio maana pregnant woman, tunasema pregnancy is not a disease, lakini being pregnant ina affect progression of any kind of disease you have. So any of these systematically you can read this around. Now unaweza kaona kwamba anything can cause dyspnea or respiratory problem. Kevin, can we scroll down? Asante. So generally tuna material ambayo Kevin will share with you later on, na unaweza kaangalia tutorial of the week, huwa baada ya kila wiki World Differential Start of Anesthesiologist inatupa tutorial of the week, na you can type pale ukaandika pregnancy or obstetric. Kuna topic nyingi sana za obstetric, you'll get those. Kwa hiyo hakuna shida yote ile kabisa. Okay? Otherwise, we can go down to the next tupate kidogo ile update ya pregnant patient we are dealing with. Kevin. Okay. So, turudi kwenye mgonjwa wetu. Okay? The patient is found to be having contraction. Mnakumbuka GA ili almost 29 weeks. But they are irregular and they occur approximately every 8 to 12 minutes. Her cervix is still closed. Temperature is 38.9. Rate is 115. Now, blood pressure is 140/75. Respiratory rate is 18. SpO2 current at room wear is 91. And the fetal monitoring, fetal heart rate is 125. That's the progress. Mgonjwa kama tukienda kumuona wodini, that's the vitals we found. Now let's scroll down and discuss a little bit. Kevin. Now, tumeona this patient SpO2 currently is 91%. Now, the question I want to ask, what is the goal of SpO2? If you are, for example, we agree kwamba with 91% SpO2, you do give oxygen. Sure. Now, what is the goal of oxygen saturation kwa huyu mgonjwa? Ungependa asaturate mpaka ngapi? If you are to give oxygen, this patient, you can type that down here.
unataka umpe oxygen mpaka ifike SpO2 ngapi? Can you type it down? Okay. Okay, okay, 94 and above, hiyo ni Nata. Okay, Nata 94. Good. Okay. Okay. Juliana anasema 94 to 96, okay. Above 95 from Said, okay. 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 Thank you. Gibbons, we have a mixture of answers. What would you would be your comment? Thank you, Dr. Amos. Hapa tuna mixture ya majibu mengi. Yes. Kwa kitu kimoja tu labda cha kukikumbuka ni kwamba ndio tuna mama mjamzito, vitu vingi vinabadilika na tumeona jinsi vinavyobadilika, ila katika kitu kimoja ambacho ni constant, mjamzito sio mjamzito, SpO2 level kama huna shida yoyote at least uwe 95 na kwenda juu. Kwa hiyo ipo tu constant, haina mjadala. Yeah. Kwa wale ambao watakuwa wanafikiria 95 and above, that's well and good. Yeah, so that's true. So ni kweli, unakumbuka mwanzoni kwenye sessions zilizopita from session 1 to 9 we said anywhere above 92 sometimes you don't need to bother, lakini for pregnant woman kwa sababu the oxygen consumption is high, also they need too much oxygen. Now they have raised metabolic rate, so we have to target at least above anywhere from 95% is fine. That as Gibbons amezungumza pale, okay? Now, swali lingine ambao I want to ask, which of the following oxygen delivery devices can be used in a pregnant patient? Kama uko pale, yes, very good. So poll question, please. Which of the following wewe uniandikie? Is it venturi mask, mask with reservoir, nasal prong, high flow, or all of the above? Okay. Right. Okay. Okay. So 30 seconds. Good. So 30 seconds are over, and I want to read the answers. Which of the following oxygen delivery devices can be used in pregnant patients? So 17% wamesema we can use a venturi mask. 20% wanasema we can use the mask with the reservoir bag. I mean, non-rebreather. Okay. 17% wamesema nasal prong. None has said high flow nasal cannula. Na 39% wamesema all of the above. Dr. Saria, why do you think participant wamezungumza majibu ambayo yanatofautiana? Any comment, Dr. Saria? Asante Dr. Amos. Nafikiri majibu yametofautiana. Nafikiri ni kwa sababu ya facilities zetu ambazo tuko nazo kwenye vituo vyetu. Wengi tunakuwa na aina tofauti ya oxygen delivery devices. Kwa unakuta wengi wamezoea labda kutumia nasal prong, wengine wamezoea kutumia maski, wengine wamewahi kutumia venturi maski, na wengine pengine wanazo zote hizo ambazo zikapo na venturi maski, wana reservoir bag, wana nasal prong, wana high flow nasal cannula. Kwa hiyo ndio maana tumepata hiyo mixture of responses. Lakini when it comes to oxygen delivery, nafikiri kikubwa tunachokiangalia ni
tunaangalia mgonjwa ambaye tuko naye on that particular moment ata benefit na kipi, na what is the advantage and disadvantage of each other. Kwa mfano kwa mama wajawazito tumeshaona ukiwapo, kwa mfano ukiweka hizo nazo cannula, of course high flow nazo cannula, ni watu ambao wana risk ya kubleed haraka kwenye nazo mkoso kwa sababu ya zile changes ambazo tumezungumzia kule. They are easily bleed, na hizi deliver oxygen at high flow. Kwa hiyo inaweza isiwe sana kwake nzuri as compared to let's say simple mask au reservoir mask, lakini whatever you have at that particular moment unaweza kuitumia. Jua tu kwamba utaweka katika flow ya ngapi, na vitu tutaendelea kuiona huko mbeleni na ni wakati gani utatumia ipi, lakini almost zote unaweza kuzitumia tu. That's my opinion. Thank you, Saria. So as Saria has said, you can use whatever you have. In fact, you can use any, but tell with your patient. Okay, so individualize your patient. Now, kama tulivyozungumzia over the past sessions, when you are giving oxygen, consider oxygen as a drug. Okay, so as a drug, meaning you have to know it's a drug, a dose, no duration, how long will you give this oxygen, and then as you give, try to escalate and de-escalate. Okay, so consider as a drug. So any of the oxygen delivery devices you can use depending on what type of patient you are dealing with. Kevin, asante. Okay, so hizi zilikuwa ni majibu yenu, so thank you. Okay, so let's continue with our case. The patient is placed on oxygen by nasal cannula, 4 liters per minute. Initially, her SpO2 improves up to 93, but an hour later, she requires up to 10 liters per minute by non-rebreather mask to maintain SpO2 above 95. The health facility to which this patient presents does not have a neonatal care unit or staff to care for a preterm baby, nor does it have an adult ICU. Now, the decision is made to transfer her to a center with the appropriate multidisciplinary team. Okay? This is the decision which has been made by, I think, a very nice team. Whether yuko wapi Ngara, si yuko Shinyanga, but this is the decision which has been made. So, Kevin, can you scroll down to see the progression of the case? So, in one systematic review, and this is written, and it's in a paper. 75% of pregnant patients who contacted COVID, they are asymptomatic. Hii ni miracle from God. Up to 75% wanakuwa asymptomatic. So what are considered the danger signs for pregnant woman that should prompt her to present for clinical care? Okay, so even if 75% wanakuwa asymptomatic, but when they contact COVID, there are danger signs they may show. Now, when they show those danger signs, they have to be attended, wakiwa admitted kwenye facility ambayo ina ICU, or at least kuna timu ambayo it can take care of the airway na advanced monitoring, at least ile vigorous monitoring their patients. Now, one statement I want to also read from this, ni when you are caring for critically ill pregnant woman, when you are resuscitating a pregnant woman, you are also resuscitating the fetus. Hiyo ndio common statement ambayo huwa tunasema. Resuscitate a pregnant mother and you'll be resuscitating a fetus. Now, fetal distress, ukizungumzia na obstetricians, wanasema it's a broad term. Now, we have so many clinical parameters you can recognize kwamba the fetus is in distress. But one thing you need to note ni kwamba when the mother is unwell, that means the fetus also is unwell. When the mother is hypoxic,
when the mother is hypotensive, for example, you also know kwamba hata fetus yuko in danger. Na immediate delivery has to be considered. Lakini tumegundua kwa mfano kama huyu mgonjwa ambaye alikuwa GA yake ni 29 weeks. Je, ukimdeliver kwenye kituo chako cha afya, do you have a facility ya kukea katoto ambako kanazaliwa akiwa kana wiki 29 for example? So ndio maana ya concept ya multidisciplinary. So Kevin, please scroll down tuweze kupata progression. Now, swali participant you want to type down. What are the options to monitor the fetal well-being? Tuanze na experience. How do you monitor the fetal well-being kwenye center zako? Please andika hapo chini any method you use to monitor the fetal well-being. Can you type haraka haraka tu? Okay, check fetal, okay. Check fetal heart rate. Okay, asante. Okay. Asante. Fetal heart rate, okay. Ultrasound. Okay, so it seems tuna fetal heart rate I think is common. Cardiac activity using Doppler, exactly, okay. Sano Dopplers, good. Okay, fetal movement, correct. So, unaona physical, biophysical profile, exactly. So, your answers inatuambia sisi kitu kimoja, kwamba kujua fetal distress is a broad thing. Now, we can go to our literatures kuangalia fetal heart rate monitoring, principle and interpretation of the cardiotocography. Hii ni tutorial of the week ambao unaweza kaipata online, na you will see those graphs, you will see how to monitor fetal well-being, many methods ambao zinatumika, na you can be conversant. Lakini I want to tell you kwamba we don't only depend on the single parameter. For example, we have so many things we can use to monitor fetal well-being, okay, including hiyo cardiotocography ambayo mmoja wenu alizungumza. Graph kama hiyo, we don't have the time to go to the details. I know wakunga, they have been trained, doctors, we have been trained how to angalau kujua kwamba mtoto yupo kwenye fetal distress. Thank you so much. Kevin, let's go back to the primary slide. Okay, so this is, you choose the most correct. Which of the following is a reassuring? Okay, which of the following is a reassuring sign of fetal well-being? It's reassuring sign of fetal well-being. Please choose the most correct, and I will project your results. 30 seconds. Okay, thank you. Please, can you choose? Just unabofya tu, kama ni A unachagua A unabofya. Thank you. Okay, please, can you don't type, just if you can just click kwenye A kama hiyo device yako inaweza kufanya hivyo, it will be lovely. Okay. Thank you. Okay, Juliana, okay, you decided to type, okay. Okay, so 30 seconds are over. Okay. So, let me share the results.
So unaona kwamba about 89% wanasema baseline fetal heart rate between 110 to 160. It will tell you that this is reassuring fetal status, okay? Fetal well-being. Na almost 11% wamesema late deceleration of fetal heart rate inaweza kukupa reassuring. Dr. Gibbons, what is your say? Do we consider? Yes, karibu. Asante Dr. Amos. Hapa nadhani nimeona tu majibu ambayo yamechaguliwa at least yalikuwa ni mawili, A na D. So labda ni maana ya neno lenyewe mojawapo, kwanza hiyo deceleration. Pengine ingewekwa sawa. So deceleration, acceleration, watu obstetrics kule wanaitumia haya maneno, lakini wanaotumia mostly kuongelea heart rate ya mtoto, ya fetus mwenyewe. Kwa kudecelerate ni kupunguza speed basically kwenye physics zamani. Kwa accelerate unaongeza speed. Kwa hiyo kuna kuongeza na kupunguza, ila kwenye kupunguza hizi hazitakiwi sana. Wanasema hata zikiwepo zitokee zile wamezigawanya wenyewe katika early, late and something variable. Ila early labda kidogo wanaweza kuzikubali, ila isiwe too much persistent na yenyewe. Kwa hiyo hazikubaliki. Mapigo ya moyo ya mtoto kwenda chini rather than at least kuye ina tendency ya kwenda juu kidogo kuliko kwenda chini. Hata juu na yenyewe ndio kuna range yetu, ila kwenda chini hazikubaliki sana. Kwa deceleration ni kupungua kwa mapigo ya mtoto ya moyo. We don't accept it that much. Asante. So yes. Yep. So Dr. Kevin ame project hapa kwamba baseline fetal heart rate inakuwa almost between 110 mpaka 160, and hiyo ndio ambayo inakupa reassurance kwamba ina reassure the fetal well-being. Otherwise nyingine kama zina decelerate au zinakuwa invariable, zina change, you are not sure whether this is really the fetus is doing very well in the uterus. Okay, so back to the main slide, Kevin. Okay, so baada ya hapo we want also to talk about the next objective, and this is, as I have told you, caring for critically ill pregnant women. It's not a task of anesthesia care provider. It's not a task of general practitioner. It's not a task ya mtu mmoja. Now let me ask you, na mniandikie, whom do you invite to be involved in caring for critically ill pregnant patients? Wakina nane ambao they are involved, at least kwenye setup zetu. Whom would you invite? Just type as many as possible. Then let's see if the list is exhaustive. Jaribu kutype multidisciplinary team ambao they are involved. Okay? Asante Sendu, nimeona. Good. Mzee Muba nimepata. Nyangoto sawa. Okay. Frank nimeona. Nata, okay, Nata wanasema nurse, anesthetists, doctors. Okay. Midwives. Okay. Thank you so much. So, Sadia, look at these answers now. Okay. People are even saying lab technicians, they should be invited. Can you see how far we are going? Sadia, so, okay. Why do you think we need this multidisciplinary team? Sadia, maybe while Kevin is projecting this nice article, Sadia, can you talk about the multidisciplinary team kwenye caring for critically ill obstetric patient? Okay, asante sana Dr. Amos. Ni kweli kabisa kwenye kukea hawa mama ambao ni wajawazito and are critically ill is not a task of one profession. So kazi tu ya daktari au so kazi tu ya nurse
Kumbuka huyu ni mama ambaye at any time anaweza akahitaji kwenda for cesarean section. Kumbuka huyu mama at any time anaweza akawa admitted to ICU. Kumbuka at any time huyu mama anaweza akawa anahitaji vipimo kwenda maabara. At any time tunaweza tukahitaji kufanya ultrasound, tunaweza kuhitaji kufanya x-ray, chest x-ray. Kumbuka labda tuna suspect ni COVID. Kumbuka at any time tunahitaji physio, tunaweza kuhitaji nutritionist. Kwa hiyo care for a pregnant woman ambaye ni critically ill is a multi-disciplinary approach, kwamba tunategemea kila mtu au tunategemea kada mbalimbali za afya katika kumkea huyu mama, kuanzia kwa daktari, kuanzia kwa nesi, tunahitaji mtu wa physio, maabara, radiology, neonatologist kama ataenda kufanywa cesarean section. Is a GA, tukumbuke hapo ni 29 weeks, kwa hiyo ni preterm, kwa anaweza kahitaji neonatal ICU, anaweza kahitaji neonatal care. Kuna wakati anaweza kahitaji any kind of care ambayo ni kwa huyu mama. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinahitaji kila mtu kuhakikisha kwamba tunamkea huyu mama ambaye ni mjamzito. Kwa hiyo it's true kwamba we need a multi-disciplinary approach kwa ajili ya kupata the good outcome for this critically ill pregnant woman. Thank you, Amos. I mean, thank you so much, Tasaria, for your insights on this. So we need not a single specialty, but we need multidisciplinary team to be involved. Now, before I invite Dr. Gibbons to comment on the next question, participant just type down type of the monitors this patient, if this critically ill pregnant woman would come to your facility, angekuta pale, what type of monitors you would place on this patient? What monitors you would want to put on this patient who is critically ill na yuko pregnant? Can you type then kwenye chat box pale? What monitors should be placed on critically ill pregnant woman kama tuliyomwona? Okay. Pulse rate, temperature, blood pressure. Catherine, asante. SpO2, BP machine, okay. Okay. Okay, Doppler also. Doppler is coming in again. Asante. Thermometer. Okay, so the answers seem to repeat. Now, Dr. Gibbons ni expert, yuko kwenye na super specialized kwenye critical care. Atatuambia what matters ni level of monitoring au ni kitu gani haswa? Je, nikiwa mimi tu nina kale ka pulse oximeter tena kale ambako nika WHO kale ka life box does it matter if I have only life box pulse oximeter kwenye center yangu pale, niko nata zamani watu wanata na watolea mfano, what is the essence of having this variable of monitoring parameters? Dr. Gibbons, karibu. Importance of variety kwenye monitoring ya huyu mgonjwa. Asante sana Dr. Amos. Nadhani tumeona majibu yako mengi tofauti katika wide range, ila labda kitu cha kukumbuka tu ni kwamba monitors in terms kwamba ni equipment, asilimia kubwa zinatusaidia, ila wa kwanza kabisa kufanya monitoring ni sisi wenyewe. Kwenye option ya clinical assessment tunaangalia mgonjwa anaendeleaje, tuna assess kitu gani, tuna define vipi tunachokiassess. Kwa mwisho wa siku vile tunavyoviona ndio tunaweza tukaviconnect kwamba je, vinaendana sawa sawa na kilichokiweka, kwamba anapumua hivi, kiweka pulse oximeter kweli inaonyesha SpO2 iko vizuri au iko vibaya. Hapa anaonekana ana dry mucous membrane. Kweli huyu nikija kufanya labda ultrasound hapa kweli ana signs zote za kwamba ana hypovolemia tukiangalia ABC. So monitoring ambazo in terms of equipment tujue kwamba zile ni vitu vya kusaidia, but first things first
ni sisi wenyewe clinicians tulikuwa pale, this is ambaye anamwangalia mgonjwa, first one to be the biggest monitor of all times. Ila kwa mujibu wa mazingira ambayo tulikuwa nayo, tukiwa na extra resources, then is far better, inaturahisishia maisha zaidi na inaweza ikawa much more, ikaongeza ile safety ya mgonjwa zaidi na kuweza hata kukamata vitu vingine kwa urahisi zaidi. Experiences zinatofautiana. So huyu mama tulimuona historia yake kuanzia the very beginning of the case, pregnant, lakini pia na respiratory symptoms. So basically best options here, labda vifaa ambavyo vinabidi viwepo vya upande equipment vya monitor, probably kuna vitu vya monitor respiratory system yenyewe. Tuna uwezo wa kumonitor cardiac system yenyewe, tumeona physiological changes zinazotokea. Pia ana mtoto, at least kama tunaweza pia kumonitor progress ya mtoto, that will be very 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 better. Kwa kuna watu wameonyesha kule kwenye respiratory, wametaja nadhani pulse oximeters, SpO2, that's well and good. Humo unaweza mkaongeza na ABG ambayo iliongelewa kwamba pengine inaweza ikawa ni kitu ambacho soon kitakuwa kinakuja kwa mujibu wa target ya wizara kwa kuendana na issue za COVID. That's well and good. Unaweza kuwa unaangalia levels za PCO2, pH yako inaendaje kwenye respiratory monitoring. Cardiac is similar things that tunafanya zote, hata theater tuna blood pressure, at least something to be considered. Na kama tukiwa tuna monitor ambazo tuna ECG leads, tunaweza tukajazilizia pia tukawa tunapata hata rhythm ya electrical activity ya moyo yenyewe inaendaje. Kwa blood pressure, non-invasive is alright, standard ya kuanzia, you don't need much kwamba lazima uwe na invasive. For non-invasive, that's fine. And the fetus well-being should be checked. Kuna watu wameandika nadhani pale ultrasound ya Doppler, well and good, but tunaweza tukatumia topometer, imeonyeshwa kwamba we can use that one, that's also well and good, as long as we are competent katika kitu fulani ambacho tunaweza kutumia kwa monitoring, then tutumie kile ambacho tuko much more also competent, sio tu kwa sababu kipo, hata kama tuna competence kwamba tukimbilie tu vitu. So first monitor is us ourselves, then we put things that are much more important according to the condition. Kwa kesi yetu hapa lazima tuwe na respiratory monitoring, tuwe na cardiac plus fetal yenyewe. In all those three modalities tutumie equipment zile ambazo tuko very competent nazo ili kurahisisha maisha. Thank you. Asante Gibbons. Maybe Gibbons also before you go. Okay, so monitor number one is a skilled healthcare provider, but what would be your comment? How frequency of monitoring, like maybe respiratory rate or blood pressure or exabu, should we be maybe 80 hourly for critically ill pregnant woman like this? What would be your advice? So how often should we be monitoring, frequency of monitoring? Okay, great, thank you. So kwa tukianza respiratory, tuna option ya kupata respiratory rate. We can be counting them, ila frequency inaweza kaendana sana na severity yetu. Kwa huyu kama huyu jinsi alivyo, we can be even monitoring it in terms of hourly basis. In several hours, rather than kwamba tutasubiri masaa 8-6, it's too much, too long. Mtu anaweza kawa tayari ameshadeteriorate na ameenda chini. Kwa at least saa moja mpaka masaa mawili, we should be checking things in terms of respiratory rate. Wale ambao wanaweza kawa na zile mashine za ABG na zenye same stories, kuna wakati mwingine ABG zingine tunazifanya mpaka ndani ya kila nusu saa muda fulani. Kadri situation inavyokuwa better ndio tunaongeza kwamba tunaweza tukaenda kila baada ya masaa mawili, masaa 4, 6 anavyo improve mgonjwa. Na upande ukiongelea wa blood pressure maana yake umemconnect mgonjwa, umefunga BP cuff. So pale she's not in the theater kwamba anataka kujifungua, kwa kusema kuweka dakika 3 is too much kwa nani invasive, and we can put at least kwenye dakika 10 mpaka 15 kwa hii nani invasive for huyu situation ambayo tulikuwa nayo. But the ways they become better, unaweza kaongeza muda ikafika hata maybe up to 30 minutes. Hawali kwamba pressure sio shida tena. Kwa mtoto kama mtoto, similar way. Jinsi tunachokiona pale, namba zetu zinatuambiaje? Mostly tunakuwa tunapata heart rate. Kwa heart rate zikiwa too bad, unaweza kwa unahitaji kwenda ku auscultate pale usikilize heart rate, fetal heart rate maybe pengine kila baada ya dakika 30 na yenyewe.
Ukiona anaendelea kuwa stable, unaweza kaongeza muda zaidi na zaidi. Asante. Thank you so much. I think that's all. Na ni muhimu sana, nitaka niseme ya kwamba tuepuke kukuku. Jamani, tunapika vitals. Tunapika, unakuta jamaa yani chati ya mgonjwa iko vizuri sana lakini imechukuliwa lini, si ndio? So if you don't take it seriously, unakuwa surprise mama mjamzito amesha yuko mbali sana. Na let me tell you, one of the missed parameter ambayo we don't monitor ni respiratory rate. I can bet kabisa kwamba we are serious kwenye temperature, SpO2, blood pressure, but how many of us tunachukua sana ku count respiratory rate of our patients? Lakini respiratory rate is number 1 to change. Yani ndo the initial, ndo yani ya mwanzo wa mwanzo. So you can early detect a deteriorating pregnant woman by just counting the respiratory rate. Kwa hiyo ni muhimu sana kama nilivyosema Dr. Gibbons, tukawa makini kwa kiasi hicho. Na otherwise we can give oxygen na tukaendelea kupima. Okay, let's go. Okay, very good. Anajaribu kuni backup mtu wa Bukombe. Asante sana. So for the patient transfer, she is placed in an ambulance. Hii ni sasa ni case progression. She is currently receiving oxygen by non-rebreather mask kwenye rate ya 10 liter per minute by E cylinder, zile cylinder za E. The pressure on kwenye cylinder inasoma 2000 psi. Swali wanauliza, how long will the oxygen tank last before it runs out? Do we know how to calculate, kujua muda uliobaki wa oxygen cylinder inapokuwa na oxygen? Au tunashtukia kwamba tu pap oxygen imeshakata? Okay, so I want to invite you kwamba you can use a very simple formula ambayo ipo kwenye app na iko kwenye online. Unaweza ukaitumia kwa kuangalia. Okay, asante. Saria naweka comments. Very good. So if you identify a type of your cylinder which you have, if you identify the flow of oxygen per minute the patient is on, if you can identify the pressure which leads on the cylinder, you can simply get to know kwamba remaining volume of oxygen in the cylinder ni kiasi gani, and that volume of oxygen remaining itachukua muda gani kama flow anayotumia mgonjwa ni kiasi hicho. Alright? Kwa cha kwanza select oxygen source. Alright? Na hapa tunasema ni E cylinder, si ndio? Exactly. Okay? Kwamba unatumia aina gani ya cylinder? Ni cylinder una select. So select hiyo E cylinder, oxygen cylinder. Very good. That's number 1. The number 2, you come enter total supply. Okay? E cylinder ukubwa wake ni kiasi gani, si ndio? So it can tell you. Okay, ni E cylinder. Very good. Unashuka chini. Total number of oxygen. Okay? Unaweza ukaenda chini na juu. Alright? Kuna mambo ya leakage amount. So hii hapa ni app. It's online. You can have it. Okay? Enter the system leakage, kama haipo it's 0. Enter patient need. Hapa ndipo sasa unaangalia consumption. Saizi mgonjwa anatumia how many liter per minute? Na anatumia which device?
Unaona ilivyo? Jamani, kwenye wodi tuwe na hizi app. Yani simu you can have this one. It's online. Si ndio? Naona mtaalamu wa Nyangoto hapa ananicheki kabisa. Okay. So you can use that one. Hamna shida kabisa. All right. So it can take time, but Kevin, because of time, this one will be shared later, and how to get it, tumewaandikia hapo chini, ni calculator. Download uwenayo, ni app uwenayo, it can help you. All right. Asante. Let's scroll down. So tunamalizia na update ya mgonjwa wetu. Unfortunately, kwa bahati mbaya mgonjwa wetu ameworsened anapokuwa anapelekwa kwenye hospitali ambayo iko karibu. She had continual contraction, lakini bado cervix iko closed. Anapofika, upon arrival, her status is as follows. Temperature imeshafika 39, heart rate 125, blood pressure 105 kwa 60. Respiratory rate imepanda kutoka 18 mpaka 24. SpO2 size ni 90% kwa non-rebreather face mask at a flow of 10 liters per minute. Mtoto yukoje? Fetal heart rate ni 105 na zina decelerate. Participant, mnaona hii kesi yetu. All right? Let's scroll down na let's discuss, tumalizie. Kwa mgonjwa kama huyu, naomba Kevin, can you please scroll up kidogo. Turudi. Okay. So Nyangoto. Asa hapo nataka ni mwalau Marwa Chacha. Hebu niambie kwenye maternal vital signs ipi ambayo ni abnormal? Chacha. Asante Dr. Amos. Abnormal ambazo mimi naziona hapo, nimeona temperature. Mama ana fever, alafu respiration nayo yenyewe ni abnormal. Oxygen nayo haiko sawa kwenye blood, kwa sababu ukiona ana 90% kwa mama, ndo kitu ambacho mimi nimekiona hapa. Asante sana. Nadhani wote tunakubaliana na Chacha kabisa. So let's scroll down, Kevin. So swali linaulizwa, kama kuna one unique intervention unapokuwa unamresuscitate mama mjamzito kama huyu kwa mfano. Okay. Saturation haipandi, iko 90, yupo kwenye mask, temperature iko juu. Ni intervention gani ambayo iko special kwa mama mjamzito ambayo hutakiwi kuisahau na ni tofauti na watu wengine? Yaani ukiipatia hiyo, hata voucher naweza nikakurushia. Can you type one unique intervention kwenye resuscitation? Chacha, umenyosha mkono au nini? Swali gumu, watu wanashangaa. Okay, so the question is there any unique intervention you will have to consider when you are resuscitating a pregnant woman like this? Yes, you will give oxygen, maybe you will cannulate. Okay, but what is one unique intervention utaifanya? You can unaweza kachat. Swali limekuwa zito. Okay. Baraka anasema IV fluid. Okay. Mwingine anasemaje? IV fluid linga lactate ndo unique intervention. Okay. Okay. Okay, Nyangoto ameshaweka mambo. Sijasoma vizuri. Okay. Input. Okay, you have to monitor input and output of the fluid from Georgina. Okay. All right. Sasa jamani, wataalamu, fluid and oxygen therapy
Mubarak amerudia, asante. So nadhani vocha yangu ya 50,000 na baki nayo. So kwa kweli majibu yenu ni sahihi. Oxygen therapy. Nyangota amekamata hera. Nitapunguza vocha. So positioning. Okay? So positioning. You have to position a pregnant woman. Okay? Unatakiwa umposition. Amesema Julian kwamba ni left uterine displacement. Exactly. Na the picture is shown. Lazima ufanye displacement kwenye uterus, uitoe upande wa kulia kwenda kushoto. Why? Because una avoid autocaval compression. Mgonjwa kama huyu pressure imeshaanza kushuka. Mgonjwa kama huyu ameanza kudesaturate. Kwa hiyo give fluid, give oxygen, fanya fetal screening, lakini one unique intervention is uterine displacement kwenda left, ili kuweza kuavoid autocaval compression. Otherwise resuscitation haitakuwa successful. Okay, so thank you so much. Nyangoto ametoa kimasomaso, asante. Kevin, back to the main slide. All right, so tuone sasa kesi yetu, na hapa nadhani nitabaki na watu wachache. Kama hii ilikuwa ni rahisi, hii nitabaki na wachache sasa. Hii ndio progress ya kesi yetu. Okay, na Kevin share. Tutizame hizi arterial blood gas ya huyu mama. Okay, pH 7.34, partial pressure ya carbon dioxide 40, partial pressure ya oxygen ni 100, akiwa kwenye flow ya oxygen 10 liter per minute. Bicarbonate ni 20 millimole per liter. Ana leukocytosis, hemoglobin iko ndogo 9, na platelets ana thrombocytopenia, platelets iko ndogo 95. Ana elevated C-reactive protein zimekuwa elevated, ASAT na LOAT zote zimekuwa elevated. Na chest x-ray inaonyesha multifocal bilateral parenchyma opacities. Tuanze kwenye arterial blood gas. Unaona kitu gani? Perhaps I have to kwa sababu ya muda nataka niseme kitu ya kwamba ABG kwenye pregnant woman ni tofauti na non-pregnant woman. Arterial blood gas picture analysis ni tofauti kabisa. Normal, for example, ni 7.35 up to 7.45. Hii hapa ni 7.34. Okay? Kwa hiyo pH iko low. Na kama pH iko low ni acidic, si ndio? Alright? Na partial pressure ya carbon dioxide ni 40. Lakini hii 40 kwa mama ambaye sio mjamzito ni normal. Lakini kwa mama mjamzito partial pressure ya carbon dioxide inayozidi 40 ni high. Kwa hiyo hii inanipa kwamba hapa ana respiratory acidosis. Ingawaje ukiangalia partial pressure ya carbon dioxide iko 40. Nani pregnant tungesema hii ni normal. Alright? Kwa hiyo the picture we see ni respiratory acidosis ambayo vile vile imepelekea na compensation ya low bicarbonate ambazo zimeshuka mpaka 20, ambazo hii hali ndo huwa inasababisha vile vile pH ya fetus. Ukichukua ile damu ya fetus ndani ya mama itashuka by almost 0.1. pH ya fetus inaweza kashuka vile vile.
I know for most of us kwenye vituo vya afya nani hatujazoea kuchukua arterial blood gas analysis, lakini at least we can learn to know the normal for pregnant na non-pregnant. All right, Kevin, scroll down. All right, good. Okay, kwa swali lilikuwa liko hapo na nimeshawapiga, nadhani hapo swali nimeshawajibia. Utaniandikia true or false. The following arterial blood gas is normal for this patient at this gestation age. 7.37 ni normal au sio normal? With the PCO2 40, PO2 100, PCO3 20. Is it normal or not normal? Na pull question imeshakuja. All right, good. The following arterial blood gas is normal for this patient at this gestation age. Okay, thank you for your answers. All right. Asa hapo kuweni makini, mnabunia au mnaandika? Maana ni muhimu sana. Asante. All right. Sendu, asante. All right, so the answers 57%. All right, 57% wamesema ni true. It's normal. Na 43% is false. Kevin, I think we have the article ambao kidogo inaweza katuambia the normal parameters kwa arterial blood gas during pregnancy, at least for all of us to be on the same page. Take home message ni kwamba tumesema during the pregnancy arterial blood gas inakuwa haiko kwenye normal values kama zile ambazo sio nani pregnant. Okay, so generally the answer was false. Okay, this patient seemed to be in acidic and respiratory acidosis. All right, so very good. Look at this. Look at this. Non-pregnant normal pH ni 7.35 to 7.45. All right, but remember our patient alikuwa kwenye trimester ya huku kabisa ambayo normal yake ni 7.44 ambayo is not normal. All right, I want to draw attention, muangalie partial pressure of oxygen. Alikuwa na 100, lakini kwake huyu anatakiwa irange kati ya 101 mpaka 104. So bado sio normal. Again, angalia partial pressure of carbon dioxide. All right, yeye ilikuwa ni 40, lakini kwa huyu anatakiwa iwe 27 mpaka 32. So it's not normal. Kwake yeye 40 is too much. So my take and my message ni kwamba during pregnancy arterial blood gas do change. Kwa lazima ujue normal at what gestation age. Thank you so much, Kevin. Turudi kwenye main PowerPoint. Again, you can get that update pale. All right. So suddenly the patient lost consciousness na akawa intubated for hypoxemia na akawa transferred kwenda ICU, and she has begun to contract regularly every 5 minutes. Her cervix is still closed, and a small amount of blood is noted at the vagina unapokuwa unamuassess. All right, otherwise the vitals are still as you see. Temperature iko juu, heart rate iko juu, blood pressure now has gone down, and SpO2 is 95. Okay, Kevin, scroll down. Na mgonjwa akawekwa kwenye mechanical ventilator. I hope next session tutaendelea kujifunza namna ya kuwa keep patient kwenye ventilators. Na mode tuliyompa ni hiyo, pressure controlled mode. Fraction of inspired oxygen tulimwekea 70, respiratory rate 20. Tidal volume tulimsetia kwenye 6 liter mils per kilogram na PEEP ya 10.
na plateau pressure ikasoma 35. Okay? Now, Kevin, can you scroll down to finish this case? Thank you. Now, if this patient, back to you participant, if this patient got cardiac arrest, all right, which one of the following modification is not appropriate during resuscitation, advanced cardiac life support for pregnant patient? If this patient was to get cardiac arrest, which one of the following modification is not appropriate unapokuwa unafanya CPR kwa huyu mgonjwa? Hapo naomba tujibu haraka kidogo. All right. All right. I don't know if we got the question. So if this patient could get cardiac arrest, one of the thing you do not do is not correct when you are doing CPR kwa pregnant woman. So tunachagua jibu ambalo is not correct, all right? It's not appropriate. Nata, okay. Sante. All right, good. So the results are out. Now let me share. Unaona kwamba almost 36% wamesema hawataweza kutilti huyu mgonjwa 30 degree on the right during CPR. Na 9% wamesema hawataweza kumwekea two large ball peripheral IV line. Na 55% wamesema hawawezi wakafanya CPR with 100 compression per minute. Dr. Salia, bado uko na sisi? Bado niko Amos. Okay, so what do you say with the rate of compression kwenye mgonjwa ambaye ni kuna any changes kwenye compression, rate of compression? Actually, this question is tricky. Yep. Naamini kwa wengi wamekataa number A kwamba you should not tilt the patient 30 degree to the right, kwa sababu tunakubaliana wote kwamba we have to put the patient in the left lateral position. Yes. So as to avoid the outer cover compression. Definitely manual left uterine distillation is okay, and you have to put the cannulas for ajili ya IV fluid and other medications. Now the issue of CPR of 100 compression per minute is a trick, because tumejifunza sana kwenye BLS na kwenye ACLS kwamba the rate of compression is 100 to 120 compression per minute. So our compression should not be less than 100 in a minute. Actually should be around 100 to 120. Kwa hiyo bado nahisi number D is correct kwamba you should aim at least 100 compressions per minute. Kwa hiyo naamini hiyo hapo ndo. So the correct answer regarding to this question should be number A, kwamba we should not aim to put the patient into a right position. Asante sana. So that's the answer. Otherwise tunafanya left lateral displacement of the uterus, all right? Asante sana. So let's continue. Dr. Kevin, tumalizie. Thank you. So in a crisis or clinical emergency, we have to have the aid to help us. Na dear participants, nimeona tuna kutoka Nyangoto, wapo wengine vituo vya afya nimeviona vingi tu Shinyanga, wapi. Lazima tuwe na clinical aid ambazo zinatusaidia. And this is the question. In a crisis or clinical emergency, which of the following actions have you observed
when providers cannot remember how to manage a certain clinical situation. Okay? Hasa hili ni freestyle. Okay? Yaani mtu ni emergency halafu hajui cha kufanya. Kwenye emergency ulishawahi kuona watu huwa wanafanya nini? In a crisis and emergency. Watu hawakumbuki what to do. What have you observed the people doing? All right. Okay, kwa sababu ya time, let me end the poll. All right. And let's share the results. All right. Now, wakati wa emergency, ndugu zangu, hakuna muda wa kufikiria. Yaani kwa mfano, kesi kama hiyo, amepata cardiac arrest na hukumbuki tuna compress mara ngapi, hukumbuki dawa gani ya kumpa, hukumbuki baimanyo utafanyaje? Many people kama hukumbuki na you're not comfortable, you can call for help, si ndio? Kuja kusaidia, okay? You don't remember, it's a good thing. Okay? But let me ask you, do you have time to go to the internet au kwenye kompyuta na kuanza kusafu na kugoogle cha kufanya wakati wa emergency? Most likely ni shida, utapambana na maisha yako. Okay? Hata kama una kitabu, can you go to the textbook na kuangalia ukurasa namba ngapi ndio umezungumzia maternal CPR? Ni ngumu. Many people can go and hide na can you walk away, ukakimbia wakati uko ndani? So the message to this question ni kwamba if you don't remember what to do during CPR, you better call for help. You better call colleagues to come and help you, kama majority walivyofanya, kwa sababu we have less time to think, we have less time to gather information. All right, Kevin, can you scroll down? All right, and nitapenda tena kwenye group letu la WhatsApp, I will put this manual ili kila kituo chetu kiwe na hii manual. Ni obstetric emergency manual. Kuna kila obstetric emergency na how to go about it. Please have it, download it. Dr. Kevin, you can share the link. Go and download. All right, it's freely, you can download it and you can bound it, ulaminate iwe kwenye operating theater au wardini au labor ward. Please have it. All right. All right, now let's finish because the time is gone, lakini tuseme kwamba mgonjwa baadaye alikuwa diagnosed with the COVID. Now we have discussed over the previous sessions kwamba prone positioning inasaidia sana wamama kuweza kuimprove, au wagonjwa wenye COVID ukimlazia tumbo inasaidia sana. Kama huyu mgonjwa ambaye yupo kwenye face mask, nani rebreather, bado saturation ni 90, unaweza ukamlazia tumbo. Ni mjamzito ndio, lakini unaweza ukamlazia tumbo angalau ikasaidia. Now for 1 minute or 2 minutes, Kevin will play the video kuwaonyesha how we can position the mother kwenye akalalia tumbo. One at the head of the bed.
We will be demonstrating the prone positioning of an intubated pregnant patient. Note there are 5 to 6 assistants, 1 at the head of the bed, 2 on each side, and 1 at the foot of the bed if available. All movements will be made at the direction and count of the respiratory therapist or lead personnel at the head of the bed. This person is responsible for ensuring the security of the ET tube and support of the head and neck. For the proning maneuver, the patient will be turned towards the ventilator. First, a flat sheet will be placed underneath the patient by rolling the patient to one side, placing the sheet underneath so that it may be passed to the other side, and then rolling to the opposite side to complete the placement of the lower sheet. Once the patient is returned to the supine position, monitors including EKG electrodes may be removed. Next, 3 sets of pillows will be placed on the patient. The first 2 pillows are placed on the chest above the gravid abdomen, the second 2 over the pelvic area below the gravid abdomen, and the third set over the lower legs. A second flat sheet will then be placed over the pillows and the patient. The assistants on each side will roll the 2 sheets together towards the patient, encasing her in the cocoon fashion. The sheets must be rolled tightly to ensure stability of the pillows during turning. Again, all maneuvers will be made at the direction and count of the person at the head of the bed. The next maneuver is to slide the patient away from the ventilator. The patient will then be rolled onto her side by the assistants on the ventilator side pushing under while the assistants on the opposite side push over. The person at the foot of the bed will help guide the feet. Once on her side, the assistants will switch hand position prior to the final prone maneuver. The assistants towards the ventilator will have their hands on top and pull forward and downward, while the assistants on the opposite side pull upward. Once prone, the head should be turned to one side and supported. Monitors can be replaced and the ET tube checked for security and patency. Pillows may be adjusted as needed. Next, we will check for space between the abdomen and the bed to ensure that the uterus is offloaded and fetal monitors can be placed. The arms can be positioned towards the head, down to the side, or one of each in the so-called swimmer's position. The head should be turned and the arms repositioned every 2 hours to avoid skin abrasions and pressure ulcers. All maneuvers can be reversed to return the patient to the supine position. Right. Asante sana, Kevin. So we have seen kwamba it's possible also, even if the pregnant woman is intubated, we can still improve oxygenation by proning. Na manuva ya kuproni tumeona kwenye video, but you need people. You need a team to help you, because otherwise you will make things worse, right? So thank you so much. Because of time, I think this was the last one. Otherwise, unapokuwa tuna, yes, this I wanted this this statement at the end, right? So knowing what must be done does away with fear. Okay, knowing what must be done does away with fear. So please, asanteni sana wale ambao tumehudhuria. Asante Dr. Gibbons, panelist ambaye alikuwa na sisi, Dr. Saria, asante sana. Dr. Kevin, I think because of time, back to you kwa ajili ya matangazo ya mwisho na possibly ku invite kwa ajili ya session inayokuja mwezi huu. Asante, karibu.
Asante sana Dr. Amos pamoja na Dr. Gibbons, Dr. Saria. Also pia tunawashukuru participants wote ambao mmeweza kujoin kwenye session yetu mpaka leo. Tumefikia mwisho wa session na kwa ajili ya kufunga kipindi unaweza visit the Learning Resource Center LRC ili uweze kupata material yote ambayo yamekuwa presented, pamoja slides na recording na additional materials kama quizzes, case exercises pamoja na videos kwenye hiyo link ambayo inaonekana hapa. Pia link kwa ajili ya recording ya hichi kipindi na link ya Learning Resource Center itakuwa shared baada ya kipindi kwa email na pia kwenye magroup yetu ya WhatsApp. Unaweza ukajoin our community Telegram group kwa kuskani QR code hapa au kwa kutuma message kwenda assist kupitia hiyo namba. Tunawakaribisha sana kwenye session ambayo inafuata, session 11 ambayo itakuwa tarehe 26 Novemba 2021. Tutakuwa tukidiscuss essential emergency and critical care. Tunawakaribisha sana. Kama utakuwa na maswali beforehand unaweza ukatuma kwa email kupitia echo@assistinternational.org. Tunashukuru wote kwa kujoin. Tutaonana wiki ijayo kwa Irene. Mwezi huu mwishoni kwa Irene. Asante. Thank you so much, Dr. Amos. Asante. Thank you. Okay, thank you so much for your assistance. Bye, Dr. Amos. Thank you, Oge. Thank you. Yes, Oge. Thank you so much. Yes, Dr. Amos, thank you too. All right.